1. New World Order. There is nothing more terrible than unlimited power in the hands of a limited person. Vasyl Simonenko, 1935–1963, Ukraine. New World Order. There is nothing more terrible than unlimited power in the hands of a limited person. Vasyl Simonenko, 1935–1963, Ukraine. Planet Without Borders, Project, previous name, Harmony, copyright registration certificate number 44902, Ukraine. My unknown friend. Stop and bow your heads in prayer for innocently killed Ukrainians, Russians, Armenians, Azerbaijanis, and representatives of other nationalities. I'm Mikas. I want to offer you my vision of transformations of humanitarian development in the near future, as the dynamic balance in the global dimension between the development of productive forces and the nature of industrial relations is disturbed. The latest information technologies have opened up to humanity the prospect of communication, interaction, and unification in a single time, space and vector of development at the global level. National states are turning into a factor of deterrence and inhibition of humanitarian development processes. Owning most of the world's GDP and continuing the culture of unbridled personal profit, multinational companies have begun another global reformatting. Then, by provoking international conflicts, using controlled wars, they establish control and capture the resources and economic sectors of the warring countries. That is, the private interests of the owners of transnational companies and their proxies, endowed with national powers, determine the development of humanity. Random subjects of power, who have given themselves the right to decide the fate of each of us, will not voluntarily give up their rule over people and will not return the looted to humanity. The objective necessity of development changes and transformations to achieve a new qualitative level of dynamic balance, or a new world order, and humanitarian culture can turn into a humanitarian disaster. In the Planet Without Borders project, I want to propose a technology for the evolutionary transition to a new model of global security and development. But about that in the next video. I invite free people of goodwill to discuss the project of the future humanitarian civilization. A universe without borders, a planet without borders. See you later. All the gold in the world, all the gold in the world, not worthy of love, goodness, and beauty, all the gold in the world. All the gold in the world, not worth a rose, not worth tears. Alexander Vrataryov, Ukraine. Край Білого собору залізна огорожа, а там жебрак старенький стоїть і в дощ і сніг. Він каже перехожим: допоможіть вам, Боже, подайте, люди добрі, копійку на хліб. Пробігли 3 школярки, а потім повернулись, і ось бере монети простягнута рука, а дівчинка молодша не мала ані гроша, і просто, наче донька, обняла жебрака. Все золото світу, все золото світу не варте любові, добра і краси. Все золото світу, все золото світу не варте троянди, не варте сльози. Все золото світу, все золото світу не варте любові, добра і краси. Все золото світу, все золото світу не варте троянди, не варте сльози. І сонечко заграло на куполах собору, старий зібрав монети, щодень подарував. Не замерзають сльози на лютому морозі. Жебрак купив троянду і дівчинці віддав. Все золото світу, все золото
сльози, все золото світу, все золото світу не варте любові, добра і краси. Все золото світу, все золото світу не варте троянди, не варте сльози. Все золото світу, все золото світу не варте любові, добра і краси. Все золото світу, все золото світу не варте троянди, не варте сльози. Все золото світу, все золото світу не варте любові, не варте сльози. Все золото світу.